basically saying go go. So we're gonna get this game started. 다행이에요. 나 진짜 울 뻔했어. 방송 제목도 호식 스타리거든요. 예, 호식 스타리가. 나 진짜 울 뻔했어요. 나 진짜. 나 진짜. Hosic's guessing with Zealot. 정말 감사합니다. 늦게라도 와주셔서 혀가 짧은 병신 장애인이지만 와주셔서 정말 감사합니다. 멘토 갈게요. 조용하세요. 뭐야 왜 눈에 이상한 거 뭐야. 멘토 가겠습니다. 다들 업체 자 꿀점 부탁드릴게요. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1 호식 스타리그 시즌 2 32강 지조 이제 2경기입니다. 2경기 매치는 한두열 선수와 하늘 선수와 한두열 선수의 매치고요. 네, 이제 토론 경기거든요. 승자전에서 이재호 선수가 기다리고 있습니다. 패자전에서는 이문규 선수가 기다리고 있고요. 경기 바로 가도록 하죠. 네, 경기가 시작이 됐습니다. 먼저 보시는 한시 진영에 위치한 Alright, so we have the Protoss Sky in the top right, 진영이죠. 한시 진영에 빨간 색깔 프로토스 하늘 선수고요. and we have the Zerg 5시 진영에 위치한 Miso in the bottom right. 한두열 선수의 진영입니다. 노랑 색깔 저가 한두열 선수고요. 5시 진영입니다. 2세트 맵의 전장, 2세트가 아니죠. 2경기 맵의 전장 톤이고. 이제 경기가 시작됐거든요. 어떻게 보면 And we'll see what kind of opener Miso goes for. 이제 부전을 받게 됐죠. 일단은 이 한두열 Sky's going for either. 이 서민준 선수는 네. 오? 야, 이거 He's going for a proxy. 와, 하늘. He's proxying on 8 in the middle. 이게 어쨌든 이게 32강은 단판이거든요. He's probably gonna go for 2 gates in the middle, 9-9. 때문에 No, 10-10 I guess, because he did order another probe. And then Miso's Overlord is going to straight into the middle. Ah, but it's only going to the middle in order to avoid the scouted probe. And we have a hatchery first from Miso, which might be very bad. He's gonna have to give up the hatchery because if he doesn't know it's coming, there's no way that he's gonna be able to fight it off. So he's gonna have to take like a gas and maybe just give up the hatchery, make one in his base, make a sunken. The drone is just going to scout the Protoss location last, and this probe timing is just normal for a last scout. So scout is really bad for Miso right now, and his I'd see if he saves larva or if he makes drones, because he could still save up 3 larva for when the hatchery pops. He sees the Zealot. He's like, okay. He puts down gas immediately to get that length speed, I'm assuming. Okay, and then he's gonna get. He was able to only get 2 pairs of links, and now there's 3 zealots out. And now he's actually able to put down the sunken. He might want to put down the sunken because the sunken's gonna get targeted down and cancelled. But that gives him time to keep trying to put down sunkens and keep having enough. He loses it. He doesn't cancel. And now the drones come out to actually help, but this isn't gonna do much. There's already 5 zealots out, and 5 zealots. And that's. He's just going to the main with the lings, which means he is giving up the hatchery. Like I said, he doesn't have the ability to actually keep it.
although he is running Lings around, and we'll see how the Lings do in the main. 한 마리. This looks good, but you know, the Lings actually, 한두열 선수 일꾼 다 wow, 잡았습니다. 거의. the Lings actually do a ton of damage. There's only 5 probes left. I can't believe this was this effective. Of course, the hatchery goes down. The Zealots come into the main. There's already a sunken there. And some of the Zealots had to come back to protect. But now there's only 5 probes, which means that Miso's ahead. He's getting speed. And there's 3 Zealots there, which means that 이렇게 된다면 어쨌든 저글링 계속 흔들면서 운영을 가야겠죠? 저거는 Miso can get. What is Miso's plan here? 링 쇼인가요? He's not mining gas, so I'm assuming. Oh, he's actually gonna get these 2 Zealots, which means there's only gonna be 1 Zealot. And well, the two more Zealots come to protect. So I guess his plan is just to make a couple of drones. No, he's making more Lings. There's a block in it. He's sneaking a base. Okay, so he was able to sneak out a base. I'm not sure if the Protoss will know about it. I'm sure he can scout if he wants to. So Zealots are still trying to protect the probes. And that's not good. You don't want to just lose Lings just to take hit points off the Zealot. He does have speed now. Sky should be dead. Problem is, Sky is producing at a faster rate than the Zerg is, because Nexus produces probes, I think, about the same rate as a hatchery, maybe a little bit faster, but the gateways produce faster than hatchery, so he's able to produce Zealots and probes at the same time, while Miso's only making Lings. And the ramp is blocked for Miso. I don't like Miso's position. If he had a Hydralisk Den, I'd be like, okay, he's going for a strong attack, but how is he gonna break out of his base? That's my problem with this. You can't really rely on that because the Zealots coming out will protect it, and he can just chill a Zealot. I mean, there's only 4 Lings. And even if he takes it out, a probe can come out and make another. There's a Dragoon as well. I mean, yeah, so okay. He is going straight to the main. So he's only making Lings from that. So there's Dragoons, and they're coming out of the gateways. And there's a forge and a cannon there just to protect. And he's losing probes, and he needs to drill to actually kill the Lings, and the cannon does get cancelled. So these Dragoons are actually hitting the hatchery and the reinforcing Lings. The probe micro is decent now, but look at he's trying to force the Protoss to come out of his position holding the ramp by sending enough Lings. But look, he's gonna lose his hatchery. All he's doing is getting more and more Lings. So he's just gonna try to break out.
by going down the ramp. 캐논 짓고 수비를 해주면은 He did lose the hatchery at the bottom left. 7시 멀티 어쨌든 깨졌거든요. So 저거는. Rip, he's gonna take out the pylon, but 네네. he can actually. He's running by these units. 밀대가 됐거든요. So they're both on one base right now. 오, 일단 그냥 이제 일꾼 피해. So the lanes are not going to be very effective because he can't not move them out. 계속 찍어주고 있기 때문에 한 밀대가 됐는데 너무 안 믿어요. How's he going to move those lings out of his base? 좋긴 한데 본진에서 이제 That's my 나와야 question. 하거든요. 왜 이렇게 집구석에만 이 방구석에만. I mean, what he's going to do is he's just going to. Oh, he did make a drone with one of the larvae that was remaining from the hatchery when the dragoons left. 뜯으려고. Cheeky. 그렇죠. 지금 이 저글링 돌아온다는 것 자체가. So now he's gonna just drone drill through 믿어야죠. 이거 믿어야 합니다. 한두열. and surround from the other side too. 일단 한 마디만 잘 The drone drill sucked, 이게 잘 비는 거 맞나요? but he has so many. 이거 오바가 같은데요. He has so many lings that eventually it will break. 못 믿었습니다. Oh, okay. Now he can rush through. 없었을 때 믿었어야 했다. Okay. 와, 근데 Come on, come on. 야, 잠깐만요. 야, 근데 저글링이 정말 많아. This isn't cost effective at all, but look how many lings there are. 야, 믿었어요. 그래도. Okay, a ton of lings are coming out from Miso. Now the Protoss is dead. He's been making non-stop lings for 10 minutes. 갑니다. 그냥 가요. 2 cannons. There's like 60 Zerglings. There's gonna be a block by the probes. But there's so many lings that he can just attack the wall or the probes. Yeah, there's just too many lings. Yeah, they killed the wall and the cannons. Now there's one cannon in the main, and there's Corsair. He can kill this wall. He can kill the Nexus. He was doing damage to it earlier. Okay, so the Nexus is RIP. Protoss cancels a bunch of stuff just to put down on the Nexus, but the Zerg can cancel it again with more lings. Needs to cancel the Nexus. Oh, he didn't cancel! He cannot make a Nexus, so GG's. Crazy game. Who does this? Who makes lings for 10 minutes straight? So I guess Miso is gonna go to the winners match. Okay, that was a strange game. 일단 여러분들 그 카테고리 상단에 호식 스타리그 시즌2 오늘 뜨나 안 뜨나 확인 좀 해주세요. 운영자분이 오늘 멍 때리고 있어가지고 모르는 거 같거든요. 오늘 밤늦게 카톡이 왔어요. 카톡이 와가지고 좀 애매해. 나 지금 휴대폰이 안 켜져. 휴대폰이 미쳐가지고 안 켜지는데 우리 서문주님이 봐주세요. 그냥 보였는데 안 뜨는데? 안 떠요? 운영자님 일단 제가 내일 따지겠습니다. 운영자님 왜 해주기도 해놓고 안 해주세요 하면서 내가 따져야겠어. 진짜 안 뜨는데? 근데 원래 저번 주까지 떴는데 오늘 그 원래 그 아프리카 상단 대문에 뜨는 게 있어요. 아프리카 대문에 뜨는 게 있는데 그게 오늘 안 떴더라고. 그래서 운영자님이 까먹었구나 해가지고 그냥 솔직히 근데 저번 주에 맨날 해줘가지고 It's gonna be 정도 까먹을 수 있지 하고 그냥 아무 말 안 했어요. 어제 내일 해줄 거기 때문에.
Larva versus Light. 야, 근데 진짜 아프리카에서 그 뭐야? Probably the better players in this group. 차이가 너무 심한데? I'm looking forward to seeing how Larva plays. 시청자의 그 텀이 상당히 심하네. 제가 2년 전에 스타리그 시즌1 열 때는 그래도 아프리카 지원 없이 200~300명 그래도 평균적으로 200명 찍었는데 제가 이제 2년 동안 방송을 또 허투루 했잖아요. 캠방하고 허짓거리 했잖아요. 그러다 보니까 망했는데? 그러다 보니까 망했는데? 근데 이몽규 선수 패자전입니다, 여러분들. 아, 정말 옛날에 비해서는 내 실력이 떨어진 것 같아. 내 실력이 떨어진 거겠죠? 손지훈님? 그런 건 당연하죠. 당연한 거예요? 그래서 시청자가 없는 거겠죠? 예? 그래서 시청자가 없는 거겠죠, 손지훈님? 그렇겠죠 아마도. Did Larva not show up? I didn't actually see. 예, 멘토 하겠습니다. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1, 이제 아프리카 TV, BJ 호식이 방송하는 호식 스타리그 시즌 2. I wasn't paying attention to his 승자전입니다. 이재호 선수와 한도열 선수와 이재호 선수의 승자전 매치 서킷 브레이커거든요. in the 빠르게 lobby. 테란 대 저그대 테란전 경기 시작해 보도록 하겠습니다. Did Larva not show up? Because I think this is also Miso. 네, 경기 시작됐습니다. 먼저 보시는 한시 진영에 위치한 한시에 위치한 색깔이 왜 이렇게 비슷하지? 한시 진영에 위치한 갈색 테란입니다. 이재호 선수의 진영이죠. 한시 진영의 갈색 테란. Yeah. This is Miso again. 아까부터 채팅창으로 So Miso versus Light. This is winner's match. 이재호 선수의 진영. What's with the Zergs not showing up? What's wrong with them? 이제 다음에 보시는 7시 진영. 와, 진짜 빌드 상성이 엄청나게 갈렸는데도 No, 불구하고 it's 승리를 해낸 Yeah. 한도현 선수의 진영입니다. 7시 I just 보라색깔 said 한도현 that. 선수의 진영. 7시입니다. 일단 선수분들께 죄송합니다. 일단 저보다는 왜냐하면 이게 그 원래 아프리카 TV에서 지원을 해주면 Okay, so 선수분들도 이제 카테고리에 같이 올라가요. 근데 Larva didn't show up for first match, so we have Miso again in the winner's match against Light, who gets a bye. 수요일은 맨날 깜빡해요. 그냥 운영자님들이 제 것만 신경 쓸 게 아니라 뭐 다른 BJ들 뭐 이제 다른 BJ들 것도 신경 쓰고 딴 것도 신경 쓰고 딴 것도 신경 쓰고 하다 보니까 까먹었어요. 자, 해설 좀 합시다. 자, 네. 그 와중에 네네. 예, 9분이죠. Okay, we have Pool first coming out from Miso against Terran. 네네. Hatch first against Protoss. So he's playing. Oh, 한도열 선수. no, this is just gonna be gas 가스트릭을 한 cancel. 선수들도 I 많은데 think. 가스트릭 아니네요. He's not gonna go speed. 바로 구바람입니다. No, he is going speed. 와. Strange. 하고 있는 이재호 선수. 한도열 선수가 어쨌든 전 세트 한일 선수를 상대로 그냥 저걸링으로 승리했단 말이에요. 솔직히 링만 찍어서. 그렇죠. 그래가지고 좀 Yeah, we don't have anybody except for 해주고 있네요. you know 은근히 센더블도 자주 나오는 맵이라서 Zero. 아마 그런 걸 노리지 않았을까 싶은데. 네네. 자, 일단은 빌드 자체는 테란이 좋은 상황이고, 아 지금 서치도 지금 13서치 정석 서치를 가고 있기 때문에. 네네. 뭐 무난하죠. 테란이 뭐 Okay, so Terran is scouting. He's gonna know this is circuit breakers. He's gonna know that Zerg didn't get hatchery. Yeah, sulky as well. 드론 서치를 안 했기 때문에 상대가 5시인지 1시인지 알 수가 없는 상황이에요. At least we have the best ones. But Larva was one of the. I mean, he's probably one of the top 5. So I don't know. Okay, they're the Lings. They're just gonna. The CV's gonna see them, and it immediately turns around. And now the ramp is gonna get blocked. Okay. He's only blocking with 2 SCVs. 이거 저글링이 좀 상당히 많이 나오고 And 있는 more 한도열 Lings are coming out. 선수여서 This is. 재미를 봐야 할 것 Oh, 같거든요. he's gonna try to break, but then. Okay, so there's 2 Marines and 3. He loses a Ling. Okay. So the SC did not block the. Okay, so he does try to break with the Lings by killing the CV.
And there's more links coming out. I don't know if it's gonna work. 아, More 링 links 치고 are coming 함부로서 out. 오늘 저글링에 뭐 But the SCV 꽂혔나요? sees this. You can just 진짜 저글링에 block 꽂힌 with 것 like 8 같은데요? SCVs if you really want to. 그쵸, 한 번도 달려들어요. I mean, he keeps on trying to rush up the ramp with the 게 lanes. 성준 선수가 말했던 것처럼 상대가 내려올 때 먹겠다는 생각이거든요. He's just hoping that Light doesn't actually expect him to make more lings. But he's making nothing but lings. 일단은 근데 이조 선수가 지금 예측을 하고 있는지 안 하고 있는지 조금 애매합니다. 어쨌든 투배가 올라가고 있는데 중요한 게 아카데미가 없으면은 먹힐 가능성은 충분히 있어요. He's going 2 racks just to be safe 아, 완전 쇼부. because he did saw that there are extra. I mean, he's showing him that there's a bunch of lings. 어쨌든 근데 이재호 선수가 지금 예상을 하면은 He's showing him only a part of his lings. So he's waiting. So there's a gas coming down. He's gonna get an academy before Engineering Bay. 진짜로. But this is, yeah, he's just waiting for the Terran to try to take his expansion or something. I don't know. This seems really bad. It's just 그렇죠. 이게 솔직히 안정적인 거거든요. 저그 이재호 선수가 하는 플레이가 제일 안정적이에요. all he's doing is making more and more lings. 플레이거든요. 이제 추후에 메딕. It worked for him last game. 그렇죠. 일단 추후에 메딕과 파이어백까지 나오면은 진출하겠다는 생각인데 지금 한도현 선수의 이 생각이 성공할 수 있을지도 조금 의문입니다. He's gonna make links for 10 minutes again, and wait for the Terran to actually take his expand, and then just kill him. 네, 있습니다. 이원해설 성은준입니다. That's the plan. 어찌됐든 그래도 혹시 모르겠는데요. Okay, Academy's out. 그렇죠. 여기는 괜찮죠. SCB까지 있기 때문에 여기 So then- 괜찮은데 조금씩 나오고 있어요. 그래도. Yeah. 여기서 나오니까 Okay, so he's gonna SCB try to 배치. pretend like he's gonna pick off some of the SCVs, 근데 이거 싸면 but he's just running in. 방심했는데 이거 밀수 It's a 있지 meat 않나요? grinder. Meat grinder. 이거 밀어야 하거든요. 한도현은. He's left the lings behind. Retard. 추가리. 이게 추가리. This was not cost effective for the Zerg. 밀었을 것 같거든요. He needed to crush. He does get the medics. Okay, he does get the medics. 그렇죠. 이거 일꾼도 생산 안 했고 올리저 올리. But all he's doing is reinforcing lings. He's all in on this. He's baiting out a stim, and there's nothing but firebats coming out. This is really dumb. He's gonna leave pretty soon after he loses all of his linear reinforcements. 한도현 선수 입장에선 추가링이 더 빨리 왔으면은 혹시 몰랐을 텐데 링이 놀았거든요 뒤에서. How do you lose this as Terran? You don't. 이제 더 이상은 He has a- 저글링도 힘들기 때문에 뒤늦게 이제 일꾼 찍으면서 운영을 선택해주지만 너무 가난합니다. He has a bunker with firebats and one marine, so he's pretty safe. 어쨌든 이렇게 된다면 현재 상황에서는 한도현 선수가 너무 And then 상황 자체가 these lings are preventing mining from the 이 상황에서 expansion, but that 어떻게 doesn't matter 나갈 수 있을까요? because he doesn't have a lair. 그러니까 게임 안 해야 한다. He's just going. Yeah, GG. 결국에는 나오네요. GH. 이렇게 된다면 이재호 선수가 제일 먼저 16강 진출 확정지었습니다. This guy. 아쉽게도 And this guy is more facepalm for Larva than Miso, but yeah, Miso's gonna have to face against Sky again, right? Because 정말 죄송한데 카테고리 한 번 더 모바일로 봐줄 수 있나요? 이게 휴대폰이 계속 안 켜집니다. 이거 휴대폰 공기 사야 하는데 공기계 가격이 10만 원인가 20만 원이에요. 너무 비싸. 공기계도. 무난한 거 사려면 한 10만 원 한다는데. 네, 왜 모바일로? PC도 아마 뜰 텐데. 근데 PC 안 뜨는데. 그래요? 일단 모바일로 한번 봐주세요. okay, so 뜰 텐데. 일단 어차피 모바일 한번 봐주세요. 오늘 까먹은 걸 수도 있어요. 우리 운영자. Light just moved on.
제가 오늘 밤 7시 넘어서 연락이 왔어요. 이번에 참가하는 선수들, 이번 주에 참가하는 선수들 Wait. 보고 있었어. 내일은 뜰 겁니다. 근데 내일은 이제 호식 스타디 Larva's here. Retard. Oh my god. He's coming in. Yeah, Larva is online. There he is. 방송 키고 하면 이득이죠. 시청자가 조금이라도 더 So he's gonna play against Sky. 켜도 되고 안 켜도 되고 본인 자유예요. 이지호 선수는 제일 빠르게 16강 진출을 하셨고요. Couldn't he have showed up a little bit earlier? 경기를 이제 진행해보도록. 아, 이 휴대폰 진짜 왜 이러냐. 아, 이번 주 안에 휴대폰 근데 받을 수 있을 거예요. 야, 여기서 멈췄어 이제는. 여기서 멈췄습니다. 휴대폰이 미쳤어. 아, 진짜 미치겠다. 휴대폰 때문에 공기가 10만 원이나 하다니. So hoping he beats Sky and then beats Miso, who is hurlings every game. 일단 지금 한일 선수가 단판을 물어봤거든요. 제가 봤을 때 한일 선수 이번 세트에서도 좀 빌드가 공격적일 것 같아요. 제 생각은. Yeah, I want Larva to move on, not 님 진짜 저한테 왜 그래요? Miso. 아, 알겠습니다. 그럼 Not after the games that Miso's shown us. 네, 멘토 갈게요. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1 아프리카 TV 혀짧고 발음 안 되는 BJ 호식이가 방송하는 호식 스타리그 시즌 2 32강 지조 이제 패자전 경기입니다. 패자전 매치는 이몽규 선수 대 하늘 선수, 하늘 선수 대 이몽규 선수의 저그 대 프로토스 대 저그전입니다. 패자전 맵 서킷 브레이커에서 빠르게 경기 가보도록 하죠. Okay. 일단은 제가 이제 수요일 전날 So Larva versus Sky. 좀 압박을 넣어야 할 것 같아요. 이런 적이 한 번도 없었는데. Please don't lose, Larva. You already got a free loss for no show. 좀 노양심입니다. 어쨌든 경기가 They're so lazy. 먼저 Don't 보시는 wanna 한시 진영입니다. show up on time. 빨간 색깔 저구이죠. 아, 일단 아쉽습니다. Yeah, I hope he wins too. 있었는데 조금 지각을 하다 보니까 아깝게 패자전에 이렇게 오게 된 이몽규 선수 한시 빨간색. I mean, his standard play should be enough to beat Sky. 주황 색깔 프로토스 하늘 선수의 진영입니다. 7시 진영 하늘 선수예요. 아까 성준 선수는 이제 다르게 생각한다 했거든요. 저는 하늘 선수가 We'll see what Sky does. 물어봐서 뭐 이제 조금 공격적인 빌드를 쓰지 않을까 예상을 했는데 서민준 선수는 다르게 생각한다 했는데 어떤 빌드 쓸 것 같으신가요? 저는 아무래도 홍구 선수가 네. 일본프를 많이 하기 때문에 Okay. 할 거라고 예상을 합니다. 아, 이게 무난하게 운영을 가겠다. See if he goes for that standard 그럴 overpull. 수도 있죠. 일단 하늘 선수가 어쨌든 I can't tell by the minimap if he is. 이번 세트에서는 또 쬐일 수도 있는 거예요. 모르는 겁니다, 경기는. Yeah, but 하늘 선수가 Larva 은근히 이제 is actually highly rated on Fish Ladder, so I think he's better. 배째는 부유하게 가는 플레이도 좀 잘하는 선수여서 Sky's just. 서치하지 않은 걸로 봐서는 게이트가 먼저 올라갈 것 같아요. 그렇죠. 요새 전진 게이트 하는 선수들이 많더라고요. Okay, so he's going for gate expand. 여기서 아마 9시에서 이제 오버로드 만나는지 확인한 뒤에 1시로 가지 않을까라는 생각을 하는데 그냥 바로 5시로. 지금 어떤 시청자분께서 스알모 성은준 He's trying to see the overlord timing, so he's going cross to that area. No, wait, he's not. It's not a good timing because the overlord is already gonna fly away. So he's just gonna check that main. 아, 죄송합니다, 성은준님. 화나셨나요? He's gonna check the main. Maybe he can check the overlord potentially. 네네. So he sees that the main's not taken. So, but the overlord can just fly over the cliff and just be fine. Yeah, so we got that. 무난한 운영 스타일 아닙니까, 솔직히. 이몽규 선수가 솔직히 거의 Okay, we have the pool positioning that's for better gas mining on circuit breakers. It's not better gas mining on other maps like Fighting Spirit. I checked it. 빌드적으로 한번 이기려는 생각을 안 한다면은 한 경기를 20분 정도는 지켜볼 수 Like 있을 this 것 같아요. kind of gas positioning where it's 1경기는 부정까지 나왔기 때문에 exactly above the nexus. 진짜 이거 너무 빨리 끝나요. 리그들이. 질럿 달리는 거 봤습니다. 질럿 달리는 I think that's 어쨌든 ideal. 이 투질러 때 아마당을 가져가는 경우도 있고 3D 질러까지 안전하게 생산한 다음에 아마당을 가져가는 경우가 But if it's a little bit off by 한일 선수는 3D 질러까지 일단 생산하네요. 어쨌든 이몽규 선수는 지금 저걸 꾸준히 off to the side like in the other main, then you have to put
저글링은 a spawning pool to make it mine slightly faster. 추가적으로 이제 I think that's the case. 저글링. 자, 이러면서 이제 한시 앞마당 미네랄 멀티 좀 먹어주고 있는 모습이고. 네. 어쨌든 So 앞마당 he throws down 스테이지로 that 가는데 지금 nexus. 저글링 두 마리 빠졌거든요, 이몽규. There's 그래서 Lynx 어쨌든 여기 just 들어가지 막아주고 있고, 이 scouting 투정- that out. 어쨌든 지금 상태에서 은근 피해죠, 토시 입장에선. 그렇죠. 여기서 하늘 That's the 선수 problem with 집중해야 합니다. Gate expand build. You get annoyed and you lose 페이크, probes 한 if you're not 마디만 careful. 이긴데 이렇게 You have to be 피해를 very good at microing 보란듯이 해주고 있어요. to open gate 자, expand. 질러도 입구가 막히면 안 되기 때문에 그렇죠. 나와서 막아줘야죠. 그렇죠, 나와서 So we'll see how these 막아주려고 two 하는데 zealots 일단은 of the 여기서 probe 컨트롤 fare 잘해야 합니다. against the Lings. 지금 양측 다 컨트롤 하느라 조금 양 선수가 집중을 못해주고 There's 있는데 more Lings, but this is the 이거 그런데 전투가 근데 전투가 this is 너무 안 not a 좋았습니다. good place to fight 그래서 컨트롤을 주로 신경 for the Lings, and then he loses his 일단 지금 other Lings 투저글링을 that 좀 were 신경 running 쓰다 보니까 around. 이몽규 선수가 입구 쪽에서 So he 잘 does 싸웠어요. drive away those zealots, and they're running back. He should probably try to catch them if he has more Lings. 지금 가스를 너무 많이 켰어요. 지금 And now we have the forge coming down. 이걸 바꿨어야 되는데. 그러네요. Yeah, 그 이몽규 선수 there's you get the speed against gate expand, and you get some Lings. And usually, if you're gonna go for more of a macro game, you're gonna throw down 2 more hatcheries to go 5 hatch before you retake your gas and get layer. 그러니까요, 이거 하늘 선수 이거 무슨 자신감으로 이런 과감한 플레이는 한 건지 모르겠는데 지금 이몽규 선수 그냥 올리 저글링이에요. He lost some links to the zealots, but he's gonna take out those zealots, so that's good. 여보세요. Oh, that's not a forge. 튕겼습니다. 저런. Oh, he's so greedy, so greedy. 포지가 없어요. 포지가. These lings are just gonna kill him. He's just dead. He's a dead nerd. 하늘 선수 왜 이렇게 He has nothing. 진짜로. 포지가 없거든요. This gateway is just getting killed. He's making a forge inside of his 최대한 질럿을 막아주고 있지만 저거는 3의 처리. 3의 처리 inside of his base to throw down that cannon, but the wall is just gonna die. 갑자기 나타났어요. 네네. Yeah, he doesn't have the time to do anything here. He's just dead. Rip Sky makes a core before forge. 이게 막았으면 하늘 선수가 Because 유리한 he's a 게임 noob. 아니었습니까? Oh, so greedy. I'm glad this greediness gets punished. 네, 일단 어쨌든 하늘 선수 진짜 아쉽게 탈락의 고배를 마시네요. 어쨌든 이렇게 된다. This is why it's hard to play gate expand if you're gonna go for no defense variation. Because Zerglings are actually stronger than Zealots for cost and supply. 알겠죠? 반경하자고요. I mean, he thought that Larva is gonna go for an economic opening, like I said, like 5 hatch into layer. But against gate expand, it always feels good to get extra lings and force out defenses from the Protoss player. 하늘 선수가 그 셀렌푸드의 스타링에서 우승을 하면서 굉장히 이제 요즘 물이 올랐다라는 평가를 받고 있어요. So now we have Larva. We have a ZVZ. We haven't had that in this tournament ever. So this is gonna go pretty fast. This is best 2 out of 3. We have Larva versus Miso. Alright? Yeah. 근데 진짜 이몽규 선수가 옛날이랑 진짜 변했어요. 옛날에는 말도 없이 그냥 기권했거든요. 근데 지금 카톡이 왔어 보니까 죄송하다고. 와, 나 이몽규 선수 진짜 변했다. 진짜 옛날엔 그냥 쌩 깠어요. 진짜 2년 전에 쌩 깠어. BJ들 열면. So I hope that 와, 진짜 바뀌었다. 여기 Larva ZVZ is good enough to 가정이 되고 저도 일단 이제 um 어른이 되도록 하겠습니다. hello, it's actually the deciding match. 어려가지고 근데 이몽규 선수 진짜 많이 바뀌었다. And it's gonna be ZVZ. So game's gonna be over. The games are gonna be over in maybe 10 minutes. 뭐야, 근데 안 오시고. 잠깐, 한두열 선수가 안 오구나. Oh, that's because Larva decided not to show up for the first game. So now he has to fight against Miso for the last remaining spot in the group. 죄송해요. 한두열 선수 오신 줄 알았어요. 네, 이승만 거부 선수구나. 한두열 선수 지금 뭐 하고 있으시지? It's okay. I'm gonna have the VODs up on YouTube. I mean, as well as Twitch. But I do put them up on YouTube.
영록이 꼴 나고 싶냐? 왜요? 영록이 형 왜요? 영록이 형 Yeah, high VZ is fun, but 수학 자신 있다고요? 근데 저 수학은 조금 고등학교 때까지는 자신 있었어요. 근데 그 이후에 자신 없어요. 이제 안 하죠. 그러니까. 그거에 대해서. 왜 안 오시죠, 근데? 지금 보니까 자리 없어요 지금. 아 자리가 없다고요? 아니 자리가 없어요 지금. 어디 갔나 봐요. 아 이제 왔네 이제 왔네. 아 이제 오셨어요? 네. 어쨌든 지금 최종전인데 누가 이길 것 같으세요? 우리 서문준 선수는 개인적으로. 혹시 어떻게 알아요? 아그 예상은 해보다. unlikely to happen. I think Larva is much better at everything than Miso. 부다 있어요? 왜 그러는 거야 나한테? 아니요. 자 갑시다. 아, 네 알겠습니다. 겁나 시크하시네. 벤처 갈게요. 호잇! 네, PC 사이에서 펼쳐지고 있는 Well, we'll 전략 see. 시뮬레이션 게임 스타크래프트와 Maybe Miso has crazy meter micro because I haven't seen 예쁜 BJ anything at him so far, except for Lings. 시즌 2 32강 지조 이제 최종전 경기입니다. 이제 최종전 He hasn't made any units but drones and Lings in the last two games we watched. 경기 시작해 보도록 하죠. He's pretty good at spamming dancing emotes in the chat, so that's good. That means his APM is high. Здорово. Ну, начали 50 минут назад уже последний матч, который типа решает, кто будет выходить из группы. Уже Light вышел. А теперь будет Миса против Ларва. И вот они. Один из них. So we'll see what builds they go for. If you've seen the TL thread on ZVZ builds, 12 pool does not do that much better against 9 pool and gets pretty wrecked by 12 hatch because you know it's just behind, doesn't have it has like a very meh window, whereas it's difficult to defend against 9 pool. So you'd rather go either 9 pool or 12 hatch in this matchup. You would only go 12 pool. Не Sky, Light вышел. So, okay, 9 pool for the Teal Zerg, which is Miso, and we have a 12 pool for the Blue Zerg, which is Larva. So, actually Larva does have a small advantage. It's a slightly better build. But not that much of an advantage. Because he's gonna have to defend with 2 drones and 2 less lings. Because he has gonna have to micro. 진짜 두세 마리는 나와야지 막아낼 수 있는 건데. 이제 오늘 지금 저희를 만났어요. 지금 반응해야죠 이제. 그래도 봤네요. 이게 그나마 오버 정찰이 원서쳐가지고 모아주진 못하겠네요. 어쨌든 지금 저글링이 뛰어가고 있는 모습에 한두열 선수고 추가적인 저글링 계속 나오고 있죠. Okay, we have a fast layer coming up for the 9 pulling player, and Lings are coming up. They're gonna start harassing the hatchery because he knows. Okay, so 6 Lings versus 6, still even, but 2 more Lings come up for Miso. Don't lose the Ling. And then he does bring out those extra drones. He brings out 4 just to be extra safe. Drones good units. So as long as he defends this without taking more than 3 larvas worth of damage, then he is fine. You know, but if he does lose a lot of lings and drones, that was not a good engage for larva.
호식이 좀 찍어서 잡아주는 상황이 나와야 될 것 같은데 지금 그러지 못하고 있네요. 호식님 홍구 부전패 He 아닌가요? can't afford to throw down the sunken. He's just gonna have to sit here with the drones. 마음을 확인했고 이제 저걸 빼줘야죠. 네, 저걸 빼주고. But now that 어쨌든 이게 the 앞마당이 그래도 안 hatchery's 잘 up, 막았어요. 홈피가 없었어요. he's able 없었기 to 때문에 이몽규 선수가 좋죠. 어찌 보면은. just make lings. 저걸링 내기 빼주면서 이제 빈집 노리고. And 자, 여기서 이제 선택을 해야죠. at around 해볼 것인지, 5 minutes, he has to throw down an Evo chamber and make some spores because he's gonna 자신 안갈 것 같아요. 아 그래요? play a 일단은 more 제가 봤을 땐갈것 같아요. defensive 일단 build. 봐야겠죠. 여튼 서문지훈 선수가 원래는 게임만 하는 선수인데 한번 해설을 지금 하고 있습니다. 링 찍거든요. And 야, lings are 아야가 coming 아니라 out for him. 서문지훈 선수. So he is gonna go for some aggression. 레슨을 안 간다고 그랬지. 네네네. 네, 저걸링 안 찍는 거 아니었어. 네 알겠습니다. Or maybe- 네, 그럼 여기서 러시까지 Well, 가면은 they can't really be. 어떻게 되는 거죠? Well, maybe they are for defense. So actually, they were kind of for defense, kind of. Just make sure that he's not behind in ling numbers. So there's the spire. So now he should put down his Evo chamber and spore colonies. 빈집 드론 때문에 빈집 저글링 때문에 또 상당히 Oh, he actually lost 어쨌든 저글링 drones 공격하고 to, 있는 이몽규 선수. to lings. 이몽규 선수가 테크가 그렇게 빠르진 않아요. 상당히 And 비교하면. we are getting a lair. 그렇죠. 어쨌든 그래서 저글링 공격 가지고 있는데 이것도 So 어쨌든 저글링이 더 he is 많거든요. losing. Larva's losing some lings on the ramp. but but now there's a lot more. for- Okay, so he just lost a bunch of drones. He only has 4 drones left in the game. 아, 3. 2 drones left. So there's only 2 drones left, and then there are the spores coming down. The game is pretty much hopeless for 이렇게 된다면 이몽규 선수 결국에 For me, so, yeah. GG 선언하면서 이몽규 선수가 일단 1대5로 앞서가는 현재 모습입니다. 이몽규 선수가 yeah. This is Miso versus Larva. 빌드 먹은 것도 So 있었지만 Larva leads 이몽규 선수가 1-0. 잘했기 때문에 It's 이거 game 승리한 point. 거죠. If he wins this, he moves on. At least we are getting at least 1 Zerg in the round of 16. 한도현 선수 입장에서는 씨 빌드 먹혔다. 선수와의 경기도 그렇고 굉장히 아쉬움이 많을 거예요. 그러니까요. 4명을 서치가 오기도 했고 이재용 선수랑 경기할 때는. 일단 근데 한도현 We have 선수가 the near ground zero map that we see in the deciding match a lot. 밖에 안 찍어요. 링이 Well, every 하니까. time, I guess. 오늘 하도여가지고 제가 봤을 때 이번 세트에서도 저글링이 뭘 할 것 같아요. 또 저글링 공격할 것 같은데요. 제 생각은. 전 아닌데요. 아 그래요? 어떻게 생각하시죠? 저는 이번에 무난한 스무풀 운영 갈 거라고 생각합니다. 좀 뮤탈싸움 갈 거라고 생각합니다. 네, 여러분들 계속 어그로 끌면은 강퇴를 하든가 벙어를 주시면 감사하겠습니다. 어쨌든 여러분들 근데 저는 저 까는 건 상관없어요. 왜냐면 저는 깔 만한 수준이기 때문에 저를 까세요. 그 대신 별풍선 쏘고 까세요. 좋았어. 좋았어. 멘토 가겠습니다. 근데 저는 까는 건 상관없는데 서문준 선수 까지 마세요. 정말 저까지 상관없어요. 섬세한 그래요. 어쨌든 멘토 갈게요. 네, PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트 1 아프리카 TV 허잘분 BJ 호식이 방송하는 호식 스타리그 시즌 2 32강 지조 Well, let's see what tomorrow's group is. 이몽규 선수의 한도현 선수의 2세트 경기거든요. 현재 1대0으로 앞서가고 있는 이몽규 선수입니다. 2세트 전장 네오그라운드 Okay. 제도에서 경기 어떻게 될지 바로 최종적 경기 2세트가 앞두고 Zealot is playing in it. One of the casters. 같은 걸랭 감사가 아니다. 서문지훈이랑 We have, I think, Hosic and Zealot casting this at the same time. 본인은 안 그렇대요. 그렇기 때문에 저만 생각하는데 저는 We have Sharp, Last Shuttle. I think Last gets out of that group. 까기도 DJ 까고. 네? 아니에요. 아 네네. 일단 어쨌든 경기가 시작이 됐고요. 일단 먼저 보신 한시 진영입니다. 하얀 색깔 저기 한시 진영이 하얀 색깔 저기고요. 전 세트 서킷 브레이크에서 Okay. 한두어를 잡아내면서 1대5로 앞서가고 있는 모습이에요. Okay, this is white is 5시 진영에 위치한 Larva and yellow is 이제 Miso. Can you change the colors? I can't tell yellow from white that well. 어쨌든 서문준 선수가 솔직히 저그 유저잖아요. 이번 I mean, so top right 어떤 경기를 예상하나요? 어느 정도? is gonna be Larva and 두 선수 다 bottom right is Miso. 마당으로 시작을 하면서 무난한 운영 싸움으로 넘어갈 거라고 생각합니다. I mean, yeah, Last and Shuttle are the best players in that group. 근데 그 와중에 또 구름이에요. 오늘 봐봐요. 한도현 선수가 오늘 저글링 힘을 쓴다니까요. 봐봐요. 이게
해설자의 감입니다. Okay, so we have nine pool coming out again 언제 그렇게 됐어요? from Miso, 아닐 것 같다면서요? 아 저걸 쓴다고요? and we'll see what Larva goes for. 근데 또 이게 전 세트하고 좀 비슷해지는 게 이몽규 선수 원서치인데 한도현 선수 원서치가 아니에요. So 9 pool is much better against 12 hatch than you know, 오, 12 pool is against 9 pool. So 12 pool again. So slightly better build again for Larva. So you would go for 12 pool if you think you're a better player. 근데 일단 12풀 상대로 9대5가 좋나요? 9바더비 좋나요? 둘 다 안 좋지 않나요? 둘 다 안 좋은데 그나마 나은 걸 빼면 구레어가 낫죠. 아 차라리 어차피 12풀이랑 할 바에는 9대5가 낫다. Okay. 근데 왜 서민준 선수는 12풀이랑 할 때마다 9바더비 쓰시죠? 아, 상대가 스위프를 어떻게 So we have the hatch going down. 끼셔가지고 맨날 신기해서 그게. 아 그거는 제가 제 상대하는 사람 아 근데 구 발언이네 구 발언입니다. 아 이제 이봐요. 아 일단 알겠습니다. Okay. 네, 일단 서민준 선수가 저거여가지고 기대했는데 아 이분 오늘 좀 말하는 것마다 틀리시는데? 일단 좀 9바더. 아 근데 이게 전 세트 어찌 보면 이거 리벤지 아닌가요? Lings are coming out. So the same thing that happened last game. We'll see another defense from Larva once he sees these lings in his base, his expansion that is. Let's see if he brings out four drones again. It worked for him last time. Very committed defense. Now he brings out 2. 이거는 제가 봤을 때 육등육 싸움을 이겨줘야 되거든요. 네네. 자, 어쨌든 근데 입구 쪽 좁은 입구여가지고 이 드론이 의미가 없을 수도 있습니다. Takes damage in one link. Don't lose. 지금 일단 Don't lose the link. Retard. No, don't, no. 추가링이 너무 늦었어요. He lost the drone. You know, if you lose, come on, he loses 2 drones. If he loses 3 drones, then they're basically even though there's the hatchery, the lair is going to be up faster for Miso, so that means that the advantage of having the faster mutas and forcing out spores is going to let him take his base as well. I think Larva will defend eventually. Okay, so he does have speed now, so both have speed, and Larva defends. But 2 lings run in. Okay, and they're chasing each other around. Speed is good, and Larva finally cleans up. But of course, you do have to put down spores in about 40 seconds. So some lings actually will try to sneak in to... Okay, so that's a sunken, that's good. Okay, so lings from Miso sneak into the base of Larva, and then lings go back to defend. Nice ramp block. Oh, still loses 3 drones. So actually, Miso should be ahead, and Mutalisks are coming out. So now you have to get spores. Yeah, you're looking at a 5-minute Evo chamber timing, and then when you can, start putting down colonies, and then when you can, start putting up spores. So that's the 9 pool timing. The lings are very ready to defend at sunken. So there's a spore, there's another spore. And 2 lings go in and actually snipe another. So the muta's in there. Okay, so the drone does go down.
And we did have the Overlord is lost for. 일단 이몽규 선수 1군 패도 So now there's only 5 drones 일본이 이몽규 versus, 선수를 하고 1군 찍으면서 이제 8 앞마당 가져가도 되는 상황이란 말이에요. for Miso. But there's 2 hatches, so he can come back, even just mining maybe from his main. 된다면은 지금 한도현 선수가 The Lings come out. 마지막 3세트까지 I don't know how you knew. 끌고 가는 그림입니다. And then the Lings have to come back. 나왔는데 한번 저글링 공격 가죠. So Rip sunken, 아, 근데 이거는 피해주기가 너무 and then 힘듭니다. he's gonna go straight for the drones, and then try to get the advantage that way. 두 마리 잡아냈고요. He does get 1 두 마리 drone, 잡았어요, 일꾼. 세 2 마리. drones. 지금 본진에서 드론 백 때문에 투수하고 안마당에서 저걸 Now it's more like 5 drones 하지만 그래도 경기를 좀 for our player 굉장히 힘이 걷히는 상황이네요. Miso 네, 이몽규 선수가 지금 1경기 부전패를 당했는데 versus 왜 similar amount of drones 말이 for 많은데 Larva. 이게 But also there's 3 Mutalisks, 문제가 같다고. 그래서 1경기는 부전패. and now they're both making Lings. 카톡이 왔습니다. 저글링이랑 이제 비탈리스크랑 같이 공격을 가지고 있는 한도현 선수의 모습이에요. And the Lings are protecting the spore colony. 그게 잘못됐다는 거예요. 왜요? 저 그리고 이몽규 선수 말고 다른 선수 So- 이제 그러니까 이제 어쩔 수 없이 사유 때문에 늦게 오는 Lings do have to 경우는 protect that spore colony 해당 because 경우는 처리하고 이제 that's the only thing that's keeping hatchery alive. 다른 선수들께도 From 처음이 아닙니다. 한 경기는 부정패라는 건 없어요라는 말은 okay, so Lings of Miso come in to the main base, 아 그게 뭐 정해져 있는 건가요? 한 경기만? 이게 왜냐면 while Larva actually runs his Lings, trying to run them into the main of Miso, who does not have a sunken colony. So he's forced to pull his mutas back. 이거에 일단은 이제 불만을 갖는 사람이에요. 그럼 그 해당 선수만 이해한 거 아닌가요? And some of the rallied drones, they 한도현 do. 선수가 지금 이거에 좀 He does pick one off, 제가 봤을 때. but now these Lings are wasted. 솔직히 이재호 선수만 재미 봤죠. During that time, 1경기였으니까. Lara was able to get out some drones, but he's still very low econ. 있는 것 같아요. 의미가 있는 것 같은데 제가 봤을 때 근데 저는 어쨌든 듀얼 토너먼트 이런 식으로 진행을 해가지고 저는 그냥 이런 식으로 진행할 그런데 만약 이제 이렇게 늦으면 패전전으로 해서 어쨌든 그 늦게 온 사람한테 So there's 5 mutas out for Miso, and this is why 12 pool is not an insta win against 9 pool. He's Larva's still having to make another spore here, drone that up. He's just gonna be sitting on his expansion, not actually. 죄송합니다. 제가 이제 다음 시즌도 아마 스타리그 열 거예요. 다음 시즌 때는 제가 좀 더 고려해서 그 부분은 근데 그 부분은 이제 생각하는 사람마다 이게 생각이 틀린 거라서 모르겠어요. 제가 조금 생각을 해봐야 할 것 같아요. 그냥 합니다. Okay, and he's making another spore, which means, or maybe he'll even, yeah, that's gonna be a spore, because he's probably gonna count on himself to be able to get enough Lings to defend against the Lings of Miso. So Larva's making defenses, while Miso's taking that second hatchery. That's not gonna be contested for a while. So Larva's gonna be able to just okay, take his lair and drone up, and then start getting gas from his expansion. But it's 5 drones for both players. Like they were both at 5 drones at a certain point. It was worse for Miso, but look, he's gonna equalize by sniping a drone. Because he didn't have the hatchery, so he had the 1 spore. It cannot prevent a successful snipe of a drone. It does a little bit of damage to the mutas, but they're gonna, recover. And there are some white and yellow Lings doing stuff, and I have difficulty telling between them. There's only 5 Lings for Larva, and the Lings for Miso are actually
네, 일단 어쨌든 이제 저글링 뛰어가고 Actually 있는데 gonna run in. 이몽규 선수가 이 한두열 선수 So 저글링 막아내는 we're gonna 데 see 성공입니다. 성공도 a 없고요. sunken colony being made. 스코어만 때려줘도 이거는 굉장히 이득이거든요. He's protecting the ramp, not anything else. And then the drones are actually coming out to help. Miso has a lot of lings, but the sunken colony actually gets done. Does kill one of the... the overlords! No, overlord rallies! Why? Why? I'm not sure it's GG for anybody right now. Larva has a healthier economy. Maybe not anymore. He does lose more. And eventually Larva's gonna have Spire one of these days. Oh, that's a lot of links. So Misa's just gonna try to go for a huge ground offensive and uses Miras to kill lings. There's one sunken, but I'm not sure if one sunken is enough. It looks like it's enough to stop the natural attack, but then there's more. There's more lings in the main. While Miso has 3 hatches right now. So with 3 hatcheries, he's able to make a lot of lings and a lot of drones. So Miso's actually ahead on economy right now because Larva's having to defend with his drones against lings, which is not good. 비탈리스크 지금 계속 상대 입구 쪽 조여주면서 저글링을 찍어주고 일꾼도 한 타이밍 생산해낸 한두열 선수입니다. 한두열 선수 이 게임을 즐기고 있는 것 같아요. 경기를 준비하는 것 같기도 하고. 어쨌든 이번 세트에서 이제 본인이 완전히 분위기 타고. Now we have lings for Larva just kind of running out to force lings from Miso, but Miso's so far ahead economically, and these lings they're not being split. They were supposed to be kind of running in every which direction, so the Mulisks do not wreck them. And it's GG. So it's 1-1, tied up. 결국에는 이몽규 선수가 GG를 선언하면서 1대1 동점 스코어를 만들어내는 한두열 선수고, 일단 3세트 맵 투혼까지 마지막 맵 3세트 투혼까지 진행이 될 것 같습니다. 누구랑 사치가 둘 다 졌는데도 이렇게 무서움으로 딱 역전을 해주는 모습이네. 일단은 반경 때도 이어가셔야 돼요. 뭐 그러세요? 알겠습니다. 겁나 싶하시네요. 일단은 이게 이 다시 보기가 있기 때문에 반경할 때는 리방을 하고 나서 하는 게 낫겠죠? 네, 어떻게 생각하세요? 네, 마음대로 하세요. 뭐 BJ 마음대로 해야죠. 우리 시청자분들의 생각을 이거는 좀 따라야 할 것 같아가지고 여러분들 다시 보기 이제 보셔야 하니까. 다시 보기 때문에 일단 방송을 종료한 다음에 추후에 제가 이제 Okay, so we'll see what happens in the last deciding match between Larva and Miso. I expect Larva to go 12 pool again. He was able to win against 9 pool, and I expect Miso to try to go for 12 hatch. It would make sense for those builds. PC 서버에서 펼쳐지고 있는 전략 시뮬레이션 게임 스타크래프트와 호식 스타리그 시즌2 32강지조 최종전 이제 3세트 경기입니다. 현재 1대1 동점 상황을 만들어낸 한두열 선수고요. 이제 3세트 맵 투혼 경기거든요. 저그 대 저그전입니다. 맵 투혼에서 어떻게 될지 바로 경기를 시작해보도록 Group D already finished. Mind and Free got out of Group D. 그럼 여기는 시간의 의미가 없어요? 네, 시간의 의미는 있습니다. 하지만 이제 연락을 해주셔서 못할 것 같다 이런 식으로 하면은 이건 이제 조율을 해드릴 수 있죠. 그러니까 이 패처리라는 페널티가 있죠. Okay, we have better colors now. 패자전 때 오면 상관없는데 패자전 때도 안 온다. 그러면 완전히 그냥 없는 거죠.
연락을 해주셨기 때문에 패자전 참여도 할 수 있는 겁니다. So Larva's blue. 이봉규 선수가 아니지. He's blue. 한도현 선수가 이제 원세트가 되는 모습. 11시 파랑 색깔 이몽규 선수 진영 11시고요. And then 이제 다음에 보시면 we'll see what build he goes for. And then there's white 지금 드디어 원서치죠. 지금 miso. 그렇죠. 아, 일단 설마 한도현 선수 전체 어쨌든 승리해내면서 지금 어쨌든 상대가 어찌 보면 분위기를 뺏었거든요, 확실히. Round of 16 is not populated yet. 진짜 부드러우네. 진짜 확실히 뭔가 있는 것 같아요. 충분히 뭔가 있는 것 같아요. 근데 이거는 지금 상황이 현대전한테 되게 좋은 것 같고, 근데 손토스. 그렇네요. So 이몽규 선수 이번에는 성과습니다. the players that go out that make it out of Group G and H, which is today and tomorrow, they'll be put in those Group C and Group D. So they'll be in here. 근데 조금 특이한 구바더비예요. 이번에는 오버로드를 생산해주면서 가스 올리고 있거든요. 원래 가스 올리고 오버 아닌가요? 아닌가? 홍준 선수? 가스 올리고 오죠. 그렇죠. 일단은 조금 독특하게 해주고 있어요. 일단 오버부터 치고. 이거? 네? 이런 빌드 없는데? 한도현 선수요? 네. Okay. 이런 빌드가 없다고요? So actually, it's 이거 지금 실수했어요. 이거 지금. 실수한 건가요? 네, 이거 가스에 너무 밀리해가지고 제가 이거 홍구 선수 하는 분으로 let's see what builds. 이거는 구 레어 해야 될 것 같은데요. 이거는. 이거 없는 빌드인가요? 네, 이런 빌드는 제가 처음 봅니다. 그래요. 어찌됐든 여기서 이제 So we still have Misa going for a 9 pool. 솔직히 근데 이게 너무 늦어가지고 레어 올린 게 낫겠죠, 그렇죠? 레어. He likes it. 이몽규 선수도 And we have 레어와 바둑을 동시에 하는 거 아니면은 본진의 투회 처리 올리면서 6m 찍는 거거든요. 일단 레어. We have overgas for 일단 아직까지 larva. 봤나요? 이거 못 봤어. 인간이 이거 왜 빼죠? The overlord turns around. He decides that since there's no overlord going that direction, that he must not be there. Because the overlord for larva actually avoided the overlord of Miso. That's funny. He's gonna figure it out soon. His lings went cross and it's like, oh, what? That means he must be bottom right. Wrong! So the overgas build is just trying to get a faster gas and just more mealist than a 9 pool build. 양 선수다 이게 진짜 애매해지고 있고. 일단 5시인 걸로 알고 있어요. 이몽규 선수도 Just kind of banking gas. Look at Lara's gas, 400. 일단은 양 선수다 이제. 그렇죠. 일단 근데 어쨌든 이러면 콜로니 짓는 쪽이 And 더 기분이 나쁘죠. they're both getting another hatch. And then there's a bunch of lings going over to Larva's base. 이렇게 된다면 이몽규 선수가 너무 좋죠. But he does have a nice seal on the ramp. 일단 영영님 알겠습니다. 질문 감사해요. 어쨌든 여기서 이제 전투해주고 있는데 이거 못 밀면은 이몽규 선수 어쨌든 6m 빌드이기 때문에. And it's really annoying to try to break that. 진짜. Usually you are a little bit, maybe 10% less efficient if you're gonna try to rush up there. If not more. 그렇죠. 근데 진짜 아깝네요. Yeah, like 9 lings will not break an 8 ling ramp. So maybe 12, 15% inefficiency 진짜 너무 아쉽네요. going up a ramp like that. 양 선수 다 생산해주고 있는데 중요한 게 이몽규 선수가 곧 있으면 투회 처리가 완성이 됩니다. So they're both making mutas. What? Oh, he's just baiting. Baiting him to go up. He did not make a sunken, so he's more efficient on that.
So there's 3 mutas out, 상대 빌드 못 오기 때문에 flying 이렇게 over. 가는 건데, 4. 이거는 진짜 오늘 한두열 선수 이번 판 진짜 운이 But there's 3 한두열 선수 3 진짜 mutas out 운이 for 진짜 없어요. 진짜로. 게다가 바로드까지 가스 배를 투자했기 때문에 그렇죠. larva as well, and then there's 4. So they're equal in mutas, 오버가 잡히면 안 돼요. 진짜 오버 잡히면 더 이상은 답이 없습니다. 오버가 잡히면 안 돼. 한 마리라도 잡히면 안 but the 되는데. overlord for Miso is gonna get taken out. 잡히네요. So and then he's gonna get more. He's just flying close to his base-ish. 지금 더 이상 나올 수가 없어요. 지금 한두열 선수 뮤탈리스크 2마리 생산해 주고 And they're both making mutas. But the thing is, Larva is able to afford Scourge because he does have that gas bank. 일단 어쨌든 So 근데 he has a probably 전에 이 he used the Scourge on the Overlord accidentally. Rip. Okay, so he's using the Scourge to force the mutas to micro against the Scourge and get free hits on the mutas, and that's GG. That's GG. He took Scourge hits. Larva moves on. I'm pretty sure. Let's see if yeah. 이지호 선수가 진출하게 됐고요. 조 2위는 임문구 선수가 진출하게 됐습니다. So he went over gas build to just have a stronger gas timing and more Scourge. So Larva moves on, 아실 수 있어요. Light moves on, 있습니다. and they're gonna get played.